na guthurima faredi iria kuigitwo ni mbiraro ici undu umwe na kurathukirio micinga 19 riri ni icera ria mbere ria Abiy Ahmed guku bururi-ini rungu rwa wathani wa President William Ruto. Miario gatagati ka mabururi maya meri ni tanyitwo kurongoreria njira cia kugacirithia ugitiri unyitaniri wa kiwonjoria uko President Ruto agitanywo kumatha unyiti wa mbaru wa Kenya kurugamia mutongoria wa Azimio Raila Odinga ta muikariri giti wa kanjo ya urumwe wa mabururi ma gitaru kia Africa nio AU. Aya, tugitigana na icio tuthie na mbere na kambuni ya guthondeka njohi ya Flying Horse orodo mwe na Diamond Ice niyo ikaine ta Patiala Distillers riu nimugwite ati nimeguthitanga mubunge wa Mathira Eric wa Mobi na senator wa Nyeri wa Home wa Matinga na une thutha wa gutongoria mihango ya uthukangia wa njohi ici muthe wa Jumatatu kiumia giki kugerera wakiri wao Danstan Omari. Kambuni ya Patiala ne kinyiririe njohi yao ne kinyanirie ikiro ikiuga ati abunge ya eri nimathire mugaru na watho. Atongoria matiganite magiakiriria bara ya kuhurana na njohi njikirire mukana gicigo-ini kia Mount Kenya. Mubunge wa Mathira Eric wa Mobi na senator wa Nyeri wa Home wa Matangi ni matongoririe muingi wa Karatina gubunja na guthukangia njohi ireti 400 cia njohi muthemba wa Diamond na katoni 1000 cia njohi muthemba wa Flying Horse iria ciahingiriirio thito-ini imwe ya munini wa County Commissioner wa Mathira ya irathiro. No riu ene kambuni ya guthondeka njohi ici Patiala Distillers ni maheanite mukana wa guthitanga atongoria ya makiuga ni mathukangirie indo ciao. Unarmed women, 20 of them or 30, led by the area member of parliament, led by the senator, walked in. There was no breakage, there was no fire exchange, there was no any artillery exchange. They walked in and were supported by the police. They removed the consignment of our client, destroyed those consignments. Kugerera wakiri wao Danstan Omari, ene Patiala ni matateire njohi ici makiuga ni cikinyanire ikiro ciothe na ho kuhitukio ni ruhonge rwa kuramata wagiriru wa indo KEBS hamwe na ruhonge rwa ungania wa magoti KRA. I have full instructions again, and I've done that, to write to the EACC, the Ethics and Anti-Corruption Commission, to investigate the two legislators because that conduct of yesterday is contrary to Chapter 6 of the Constitution of Kenya and the State Officers Code of Conduct. Nona kukiri uguo, ruhonge rwa KEBS rugite ni rwamukirite mateta maigana ona megie wagiriru wa njohi ici na kuheana mwerekera irugamie mihango ya uthondeki wacio itua riria rirarakite Palatia. All the other entities plus the government chemist cleared the drink. There is competition, and we cannot allow, as the defenders of justice, business rivalry to be used to shut down such enterprises. We shall be moving to court for any government entity that will succumb to the politics of the Mount Kenya region to try to close such business. Njohi iria yathukangirio muthenya wa Jumatatu
yari ya muigana wa ciringi milioni 4. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi wa Shege. Andũ erĩ nĩ makinyĩtio igoti-inĩ rĩa Barisho kaunti-inĩ ya Kirinyaga magĩthitangwo na mahĩtia ma gũtunya andũ mbeca na njĩra ya kũmahenia nĩ mekũmenderia mĩgũnda. Peter Macharia Kariuki na Henry Ngũma Kamwere nĩ makinyĩtio mbere ya mũcirithania Stephen Nyaga ũkĩrĩkana atĩ mwaka wa 2016 mwena wa makutano nĩ moire mbeca ciringi milioni 1.5 kuma kũrĩ mwonjoria Andrew Grishi na no nĩ mareganĩte na thitango ici na kũrekererio na bodi ya ciringi 200,000 o mũndũ. Igoti-inĩ rĩa Barisho kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo ekũirwo Peter Macharia Kariuki na Henry Ngũma Kamwere makinyĩtio mbere ya mũcirithania Stephen Nyaga magĩthitangwo na mahĩtia ma kuoya mbeca makĩhenania nĩ marendia mĩgũnda. Kũrĩ tarĩki 18 mweri wa kanana mwaka-inĩ wa 2016 marĩ itũũra-inĩ rĩa makutano Kirinyaga nĩ moire mbeca ciringi 300,000 kuma kũrĩ mwonjoria Andrew Grishi makimwĩra nĩ mekũmwenderia mũgũnda mwena wa Rukanga. Ũkĩtio mũthĩ igoti-inĩ nĩ ũndũ wa wakiri ũmwe mũkora wa mĩgũnda oimaga Nairobi agoka mĩgũnda ya Kirinyaga ya atumia ndigwa na andũ arĩa magũrĩte mĩgũnda maikara Nairobi tani ndĩrĩ ũmwe agathiĩ igoti-inĩ andũ matoĩ agathondeka family ĩngĩ akorwo wakiriĩte ya kuga atĩ acio nĩ mwene mũgũnda agoka koya mũgũnda na akendia rĩu marokete makoya wako wa makutano moka moya magathi makagarũra na makenderia mũndũ ũngĩ. Naguo tarĩki 22 mweri-inĩ ũcio makiamũkĩra ciringi milioni 1,200,000 o makĩendia mũgũnda ũyũ. Kwamba ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huo wa 2016 pia mlimuragai huyo Andrew Peter Grishi milioni 1,200,000 pesa ya Kenya, mkijua mulikuwa tu mnamuragai hamkuwa na uwezo wa kumuuzia hiyo shamba tumesema ya Rukanga. Ekũirwo ya maregana na thitango ici nĩ mararekereirio na mũndũ ciringi 200,000 kũrĩa magacokia igoti-inĩ rĩrĩ tarĩki 12 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ. Marekania na borithi mathi gũcoa David moke makanje bondi na mũndũ ũcio ngetwo karũiru ũcio mũici wa mĩgũnda ũcio njuaga nĩ wagũraga aherage na mbeca gũtũkĩra anyitwe noke igoti-inĩ. Nĩ ndeto itumurire gĩcanjama igoti-inĩ rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩa makoretwo matunyĩtwo mbeca na wendia wa mĩgũnda matongoretio nĩ Grishi mekinyirie igoti-inĩ rĩrĩ makienda ekuirwo ya mathiĩ na mbere kũhingĩrwo. Mashamba tunajua wameimba ya mama wajane waambiwe imefika mwisho. Mama kama wao wakawapa wana mabwana wanaimbiwa mashamba. As we are coming from Nairobi and to see mashamba in Kirinyaga, it is now no more anymore. Yes. It will not happen. Yes. Nĩ mokĩrĩire mawakiri arĩa makoretwo makinyitanĩra na atunyania mbeca harĩ thuguri ya mĩgũnda na gũcoka kũmatetera igoti-inĩ hĩndĩ ĩrĩa marauma arĩa angĩ kĩhoto. Athukia marĩtwa ma magoti makiuga magoti nĩ corrupt na magoti nĩ magoti corrupt nĩ mawakiri corrupt na nĩkĩona makithi mekaga mĩgomo makiya magoti na makibanagia majanji so tuenda kudio na wakiri ucio nĩ turenda na turenda mũthenya ũrĩa igoti-inĩ nĩ agũcemania na andũ a Kirinyaga. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Nyambura wa Kiruba. Nayo kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ kĩgĩna nĩ ĩreganĩte na ihoya rĩa thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya kĩgĩna kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 5% kũrĩ arĩmi othe na indo ciothe marĩendagia kuma mĩgũnda-inĩ yao. Ĩkiuga atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũkũhinyĩrĩria arĩmi ũndũ ũmwe na gũthararia kwa mathothayatĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minister wa kĩgĩna Professor Njũgũna Ndung'u agĩikia ihoya rĩrĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno akiuga atĩ rĩrĩ mũbango-inĩ wa kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩrongoreirie gũkorwo makĩrogota thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna ũkĩte. No ĩndĩ rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ hinyĩrĩirie atĩ rĩrĩ nĩ ikinya rĩkinyanĩirio nĩ bunge rĩothe. And we made very far-reaching recommendations. One of them is, first of all, we congratulate National Treasury for coming up with the first ever national tax policy. We have a policy on very many matters on this country, but one thing we didn't have a policy on is on matters of taxes. So we've now agreed, Parliament resolved, expressed themselves on the matter on several matters. One, on the need to have a predictable tax environment. We were worried that the different changes in tax regimes are becoming not so good
good for business. There were also some very far-reaching recommendations that were made in the national tax policy. For example, the withholding of taxes by cooperatives, improved taxing on the agricultural sector, lack of a risk management framework in the present document, and also the lack of a body, sort of a neutral body that gets to deal or to check whether tax recommendations are actually in line with the national tax policy. Of course, some of these amendments we had. We're not able to agree with the National Treasury, but of course, when documents are tabled at the National Assembly and National Assembly pronounce themselves at the matter, then that becomes now under the water the bridge. So we've asked that the National Treasury now republishes the resolved national tax policy for circulation to the country. I think that was one of the most important measures we've had, in addition to grey listing of the country on matters of money laundering and what steps are being taken in place and what legislative interventions need to be done, and we are now all in agreement of what we need to do, of how we need to proceed on matters of in terms of national tax policy, and the support that we need to give as National Assembly on working hard to make sure that we get out. Tugithii na mbere arugamiriri a ene irabu guku bururi-ini nikio kiama kia Balita ni moritie thirikari ikorwe kimakuruhania thiini wa bara ya kuhurana na njohi thumu na iria ikoretwo igithie na mbere na gutherema. U ni thutha wa munini wa president Rigathi Gachagua kwambiriria bara eno guku bururi-ini na maugite ati ni marenda gukuruhanio na nigetha makorwo makinyita itemi gutigirira onao matiranyitanira na kana na wendia wa njohi eno thumu. Tugitigana na icio anyiti itemi matiganite no riboti yo nigukorwo gikurehera kahinda gatari kunene. Anyiti itemi matiganite guku Nairobi ne meyumiritie ukorwo magitheria rũĩ rwa Nairobi na niguo kwagĩrithia maria maturigicĩirie guku kaunti-inĩ ya Nairobi. Mihango ya gutheria rũĩ rũrũ yũkĩte thutha wa wathani wa matũra kaunti-inĩ ĩno ya Nairobi. Bodi ya ikundi citarĩ cia gĩthirikari na unyitanĩri na gĩkundi kia Hashi Foundation kũrugũria mũbango ũrĩa ũkũhũthĩka thĩinĩ wa mihango ya gutheria rũĩ rũrũ, na kũringana na munini wa County Commissioner wa Kamukunji John Kisanga ukinyaniria na riu makiria ma miti 30,000 ni handitwo mwena wa Kamukunji. Survival rates about 92-93%. So we are sure in the next 2-3 years we'll have enough trees in the sub-county towards greening campaign. So we are doing this all around in our villages, in the schools, and in other places that we get a chance to speak to the people. And also the chiefs now have their tree nurseries in every location. We have a tree nursery. The tree nursery that we are planting these seedlings, and then we transfer them to the open spaces that we have within the city. I want the county government of Nairobi and also the people of Nairobi to observe clean environment, clean health within our settings, our homes, our environment, and also to get a clean air by maintaining our trees that we grew, and also to have a passionate way of taking care of our environment. As a young person, I feel concerned about the environment, mainly because I am going to inherit this world in future. This is going to be my home. So if I don't look at the well-being of it, it will affect me in future. And I don't want to go through my life with the conscious fear of diseases and all these coming about. So I really want to be the change that I want to see. There'll be more projects like this, and I will hold Ashersi Foundation and its partners to their hands together in order to achieve these goals. So I'm very happy to be here today. Na bunge ya kaunti ya Kirinyaga nĩ matabanĩtie igongona rĩa mahoya ma kũhoera atongoria ro ũndũ ũmwe na ciikaro cia bunge ĩno. Kũringana na Father Martin Wachira ũrĩa gũtongoragia igongona rĩrĩ, maugĩte atĩ atongoria marĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Gũkũ na atongoria thĩinĩ wa bunge ĩno makiuga atĩ marĩ na mĩtaratara mĩingĩ ya watho ĩrĩa magĩrĩire gũkorwo makĩhĩtũkia na nĩgetha mũingĩ wa Kirinyaga ũkorwo ũgĩteithĩka.
gutwandikira kuhitukira njira citiganite wambiriirie na Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ni ya Gishimo Joseph ni ngatho ng'ang'a wa Richard amwe aria maranyandikira rondomwe na Lilian wa Zetu Furnitures kuma kuria mwena wa bypass uranjira ati riri mbura yurite arimi metekire kugwa migunda-ini ona inyue nigetha mukorwo mukiona miti ya guthondeka indo iria mathondekagira ku mwena wa Zetu Furnitures. Tuko pamoja sana, thengio Kamau ni undu wa gutwandikira thiini wa mohoro maitu. Haya, twambe tuthie na mbere muriro Kameme TV na kamiti ya bunge igie kigina ni tafanetie cikaro na honge citiganite niguo gutaukirwo ni njira cigana hari cibangitwo hari ungania wa magoti. Ikinya riri riukite riri bunge ino ikigeria gucaria njira huthu muno makiria na iria ciri na umithio hari ungania wa magoti, undu uria riu ukoretwo ugikinyanirio ni ruhonge rwa KRA rukiuga ati ukinyiria magoti maria mendekithitio no nginya makorwo magietha njira citiganite. And it also follows the OECD BEPS Action 5, which is not in the MLI. So that's not addressed here. And then again, in the taxes covered, that's addressed in the DTAs. It's usually within Article 2. It lists which taxes will be affected by the DTA. So once it lists, and of course, certain articles within the DTA. RSM, please switch off your mic. Remember your name? Samuel. I wanted to call a man from Buranga, but still okay. Chris? Okay, on the issue on the hybrid instruments, what will be amended is not really the domestic law, so the status will remain. If we are using the Capital Act, Company Act definition, that remains. Here, what we're seeking to address is, you see, for example, we have our partnership, which are transparent, fiscally transparent. What we're really trying to say here is, in a case where we have we have a partnership here which is fiscally transparent, meaning we won't tax the partnership but the partners, and the other jurisdiction maybe has the opposite kind of treatment, which might lead to the two states ending up with a case of double non-taxation. We're trying to say, if Kenya is looking. Haya, tugitigana na riboti yo egie ungania wa magoti na mitaratara iria yareirwo. Tucokereria riboti iria ngukumenyithitie egie bunge ya kaunti ya Kirinyaga kuria matafaniti igongona ria mahoya nigetha kuhoera atongoria uro umwe na cikaro ciao cia bunge. Na kuringana na Father Martin wa Cira uria gutongoragia igongona riri, augite atongoria aya marenda waigirĩrĩki wa gutungatira muingi na njira iria yagiriire. Igongona ria mahoya cikaro-ini cia bunge ya kaunti ya Kirinyaga niguo kuhoera atongoria undu umwe na bunge no riri macokereirie wira mwaka uyu wa 2024. Kuringana na Father John wa Cira kuma kanitha-ini wa Catholic wa Kiruguya, makoragwo magitabania igongona riri o mwaka bunge gicokereria. Ukoretwo wi mutugo witu kwanjiriria bunge itu na njira ya gukorwo twi hamwe elected leaders na othe marutaga wira thiini wa county assembly, na nigetha tugetia wisdom kuma kuri Ngai tukamwetia hinya na tukamwetia mwerekera. Father wa Cira ugite atongoria mari na wigirĩrĩki wa gutungatira muingi na njira iria yagiriire. Muingi ni uri na expectations. Na expectation icio nicio ciatumire o mundu acagurwo, na hihi agicagurwo na kura nyingi. Koguo no nyende kuria atongoria itu mundu ari wiki binafsi akeuragia ritana riria riatumire aigwe thiini wake no ende gutungata muingi. Munini wa speaker bunge-ini no Jinaro Jamumo augite matafanetie mahoya maya kuhoya thayu na urumwe o riri mari na kibarua gia kuhitukia mitaratara ya watho ya kuguna muingi, umwe wa guari wa uramati wa wendia wa njohi na biro tukoretwo tweterire kuhitukia na nicio urimi taire ni turahitukirie biro ya kuria Kamweti na teno ingi nayo yukite ya maundu megi njohi ni undu wa njohi teno irakorwo ikeni na andu aitu guku Kirinyaga makiria andu 20 ni turagathika mawatho mega thiini wa biru iyo, na of course the society maheo mawatho mega na mamarumirire Ngai ni akoragwo agitwarana na society na community. Mwena-ini wa watongoria bunge-ini no maugite marenda thayu urumwe wa bunge no na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga niguo kuhingia ciraniro iria meranĩire. Bunge ya Kirinyaga twambĩrĩria na mahoya
na nitukoretwo ona tukiboya muno na nikio monete gukoretwo na thayo na ni undu wa gukorwo tukoragwo tunyitanite ona tukanyitanagirira na maboya. Turonire ni wega twambiririe na mahoya turathimiro mbunge itu niguo maundu maria mothe tugukorwo tugika thiini wa mbunge thiini wa session ino turambiriria makoro matongoretio ni wega wa Ngai. Koguo ni turoria kinya our leaders kuria mathi ni tuwi ni andu mendi Ngai reke oiguano ucio ukoragwa guku ukonekanaga kinya matura-ini maitu na kuria kwothe turi. Handu-ini ha Kameme TV kuma cikaro-ini cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Aya tugitigana na icio cia mahoya ni ati borithi kaunti-ini ya Embu ni mahithukitie makiria ma kireti 1,400 cia njohi itari njitikirie thiini wa thoko ya Kianjokoma na maraikia ngono mwikuirwo mwe. Ũũ ni kurumirira frigisheni ira iratongorio ni county commissioner wa Embu Jacob Bull orodomwe na kamanda wa borithi Nicholas Maina thutha wa gukunyirwo ni muingi. Njohi ino irahithitwo duka-ini ya kwenderia dawa cia mahiũ thoko-ini iyo. Thaa 4 cia utuku wa muthenya wa Jumaine wabici cia wathani wa matura itongoretwo ni county commissioner wa Embu Jacob Bull pamwe na mabitha borithi rungu rwa komanda wa county Nicholas Maina mathithukira deputy imwe ya njovi thoko ria Kianjokoma iria kuretwo ikende njovi itambitikire ni thirikari kwi mwingi. Mungururi ucio watwikwa kunyita mwigano wa mathanduku 1,400 cia njovi muthemba wa gold thiini wa nduka ino iria kuringana na uria andikitwo no wicire ni Agrovet na nduka ya kurugaragira rimiria undu uronania njira cia wara iria ciumburanitwe cia gutwarithia na mbere biashara iyo iria thirikari iravurana nayo. Mamwe na shabiri maregire kuhingura koguo stone ni kuhunjio bujirwo na twara njohi ya kundu guku ni kindu kirichimakiria 1,400 na njohi ino nironekana ndikinyitie ikiro cia thirikari rukoguo njohi ino ndikurara haha ni gukuo itwaro itabwa nigetha rucio agencies ingi cia thirikari KRA, KEBS, counterfeit na kada othe magakorwo me hamwe igithuthurio nigetha onekana kana ni kinyanire ikiro. Mabitha borithi ni maragomeretwo ni kabinda karito makigeria gutonya dukari iyo kuona niko maratwire murango huku mundu umwe agikua ngono nao acio engi magituika gutoroka. Mtu mmoja ametiwa mbaroni siku ya leo. Kuna kijana alikuwa hapa na alitiwa mbaroni na police wali break through the building kwa sababu wale walikuwa in charge ya hii facility walitoroka, hawakupatikana hapa. Njovio ni twaritwe session ya borithi etabwa kuria uthuthuria wa vamwe wa njovio ratanywo gwikwo ni vonge itiganite cia thirikari itongoretwo ni KRA na kada KEBS na iria ciingi niguo kumenya wigiririku wayo. Already tunashuku kwamba hii pombe ile njia imepata na ikafika hapa si njia maalum, kwa sababu hata ukiona hii store mahali pombe imewekwa hii si store ile approved kuwekwa kitu kama pombe. Kuna yuguo uthuthuria gwikia ngono mwene njovi no ambiritie ukumukana mururukirutwa kwi aria maratwarithia biashara itembetikire ni watho ati thirikari tio noga kuvurana nao ukumwingi kurua kugwatanira na mvonge cia gwitiri kukasitiria mbare yo. Crackdown kali sana na tumenasa bangi kama kilo 12 tayari as per today, na pia tumenasa pombe aina mbalimbali lita kama 1,000 ya pombe haramu zile mashore na zile zingine tumeinasa na tumepeleka kotini. Na kwa ile counterfeit alcohol ile tunashuku ni counterfeit tumenasa machupa 8,220. Bandore va Kameme TV ni mwana wa Kianjokoma gicigo ribunge kia Runyenje kaunti ya Embu ni Peter Dennis fundi. Riboti iyo ya Embu murero wa Kameme TV niwe gutoithiraniria mohoro gitau muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura nigukwendea kithiria miarahuko miega ugicoka thiini wa mihango yaku ya oro muthenya na angikorwo ni muthenya wa kuhuruka no wega ukorwo gikenerera tabarira iria cikurumirira njitagwo gicimutu mana na nyambura mari wa musha ugie na ihinda riega. Kameme TV, muthegi wa ruriri.
kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu?